webinar organized jointly by the Danish Ministry of Higher Education and Science and the Innovation Center Denmark in Silicon Valley and Boston. My name is Martin Vigild, and this is the first event from the project of designing a happier student life for better learning. The purpose of the project is to focus on the mental health and the well-being of the 250,000 students of higher education in Denmark. The focus and the aim of the project is to work together with the students and together with the institutions on this task of improving mental health. And today we have ample evidence and brand new tests and results from surveys that there's a problem in mental health. There's a large part of our student population who feel lonely or feel stressed. At the same time, we must remember we have 250,000 students, and not everybody feels lonely and stressed. There's also a great deal of our students who are doing well and feel up to date. So it's a complex situation. There is bad mental health, but there's also very good mental health. Today, we introduce a concept which is called a drawing room conversation. And together, for this drawing room conversation, we have with us the people around the table here, which is Berit Eiker, the provost at the Aarhus University, Stefan Hermann, who is the rector at Københavns Professionshøjskole. We have Julie Lindmann, who is the chairwoman of DSF, the National Union of University Students in Denmark. We do not have, but there where the eagle sits, the empty chair, Henrik Wiener, he's on his way. He is online and he's listening to what is happening now. He will be here shortly, the rector of Københavns University. And last but not least, we have Anne Storm Rasmussen, who is the rector of Business Academy Aarhus, Erhvervsakademi Aarhus. The program is consisting of 3 parts. We have 2 talks today, which I'm going to introduce shortly. And after the 2 talks, which will include a discussion with the panel here, we have a plenary session which includes all Zoom webinar participants. And I'd like to encourage everybody to use the chat function now to write down comments or questions. And my colleague Benedicta, who you cannot see but is sitting right here in the corner, will take note of your comments, and then we will bring those up in the plenary discussion where you will be able to produce your questions or your points of view for discussion around the table here. I'd also like to point out that we are video recording this webinar, so it will be available to view at a later point at everybody's own convenience, or if anybody is missing out today. So if you do not want to participate in anything being recorded, then now is the time to hang up. So first, it is my big pleasure to introduce Richard Miller. He is a President Emeritus of Olin College. He is President of a college which is a frontrunner of engineering education, an experimental school that has done a lot to push the boundaries of how we understand engineering education, and has influenced a lot of education around the world, especially in my own background, engineering education at the Technical University of Denmark. He's devoted to education, and to education to being more than just an upgrading of skills and competences in a person. He's the co-founder of the Coalition for Life Transformative Education, and now he will talk to us with a talk under the title, Good Education Changes What You Know, Great Education Changes Who You Are. Please, Richard. Thank you. It's a real privilege to be with you today. I was in Denmark a couple of years ago, and I learned a lot about why Denmark is considered the happiest place, the happiest country.
So for example, when I first started this talk, and I was here before, I was very surprised. Folks were speaking in Danish and they suddenly all stood and they began singing. And they sang this wonderful song. And I asked for the words afterwards. And apparently this is a song about life and it's about optimism. And it's something that everyone learned when they were young in the same schools. And I couldn't help but imagine what would happen in the United States if every time Congress were to convene, everyone stood up and sang a song. What a wonderful tradition. Anyway, I'm so delighted to be here today. I'm going to talk to you about some of the trends in student well-being and in well-being in general in the United States and some new actions that are happening in the higher education space. So first, let me see how I can get the computer to work. There we go. There's actually, and you mentioned mental health is one of the dimensions of well-being, a growing crisis in higher education today in the United States, and I think around the world, although I don't know the data around the world nearly as well. The Centers for Disease Control in the United States reported recently that suicide is the second leading cause of death among Americans between ages 10 and 34, with the heart of that age group right in the college age. Inside Higher Education recently reported that the #1 most pressing issue overall facing student affairs, as you can see in this graph, the top of that is mental health concerns. The New York Times just on Sunday reported a very serious issue. It's life or death, mental health crisis among teens in the US. Depression, self-harm, and suicide are rising among adolescents. Harvard Graduate School of Education last fall, colleges and universities are facing a crisis in mental health today. California Healthline, colleges struggle to recruit therapists for students in crisis. Can't find enough psychological counselors for the concerns that people have. I want to report a couple of resources here, just very briefly. The Mary Christie Institute, I think, is a really important organization that's laser focused on the issue of mental health and young people in college, and they have a great deal of resources that you might find on this website. They convene people, they have research projects that they're funding, there's journalism and there's advocacy to raise the awareness. An example of the kinds of university-based programs aimed at this is the wellness environment at the University of Vermont, which I would also highly recommend you check out. This was initiated by Professor Jim Hudziak, who is a psychiatrist in the Vermont School of Medicine. And as he explained it some years ago, he was concerned that young people in Vermont, in his college, were struggling with addiction. They were struggling with poor academic performance. It was all related to behaviors. He said, we could intervene if you would give me control of a residence hall. So he created an opt-in residence hall. This is an optional thing that students sign a contract to join. If they join in, they have a commitment not to use any substances at all, alcohol or drugs. They will eat a healthy diet. They will keep a gratitude journal. They will do exercise and yoga. They have a neuroscience course that he himself teaches. The provost at first thought he was nuts, that this was not going to work, that no students would opt in. When I last checked with him, they had 1,200 students enrolled in this program, and they had a waiting list for people trying to get in. And for those who were in it, there was a substantial increase in their GPA and their grade point average, and also in their continued success in school. One of the speakers on this that has been very successful in the US is Professor Laurie Santos at Yale. She's a psychologist. She offered a course called The Science of Well-Being. This is a course about happiness and well-being, which is a crisis on the minds of students. It turned out on its first offering at Yale to be the largest course in Yale's history. They thought it would have 30 students. It had over 1,200 and they had no place to convene it. It's now available by Coursera online for free, and it is producing a great deal of work, good work. So our belief in this coalition is that education should do more than just inform you. You can get that at the library, you can get that online. It should be the key to well-being, a flourishing life, and upward mobility. Okay, that's our high-level goal, but what is well-being?
Is it the same thing as absence of illness? So are students doing fine if they're not in clinic being treated for an illness? Is that all it takes? Does education really have anything to do with well-being? I mean, maybe this is just a medical thing or something that you do in your family. Is there anything we could do in education that would help it? And what is the evidence on this? If so, what needs to change so that every enrolled student can experience this at scale? It's a lofty goal, but it's worthy of our time and energy now. So let's begin with what is well-being. If you look carefully, there are a number of organizations that have long been concerned about well-being. One of them is the Gallup organization, which is a social science research group in the US. It's very well known for doing national polls during elections and so forth. They have defined, I would say 80 years ago, 5 essential elements of what they call living a good life. Career well-being or purpose, which means liking what you do every day, social well-being, financial well-being, physical well-being, community well-being, and these are not like excessive. So financial well-being does not mean you need to be Elon Musk. It simply means you have enough to reduce stress and increase your security in life. Think of it as a report card where you can do really well in math and poor in English or languages, and this could be an unbalanced life. So they're looking for a balance. This is the kind of metric that identified Denmark as one of the happiest places on earth. University of Pennsylvania, independently, in the positive psychology program, has developed what they call a Perma theory of well-being. This is 5 elements. There's some overlap, but they're slightly different. Positive emotion means experiencing happiness. So for example, if you're depressed, it's probably hard to claim that you're living a life of well-being in the Perma model. Engagement, this has to do with flow, being so absorbed in what you're doing and enjoying the task. We have an observation at Olin College which relates to this so well. Based on a national survey, Olin students will tell you they've never worked this hard in their life at anything, and there's nothing else they'd rather be doing. That's what I call engagement. Relationships, support from and connection to others. Turns out that humans are a very social animal, and if you are missing the sense of acceptance and belonging, it's very hard to fill that hole with anything else. Meaning, serving a cause greater than self, an accomplishment, a sense of mastery and success in something so that you feel good about your ability to do things. We call that agency. A very serious program at Harvard has generated a few years ago called the Human Flourishing Program. It's by Tyler Vanderweel, who is an amazing mathematician. He's an epidemiologist in the Chan School of Public Health who has applied his skills to looking at correlation studies between different human activities and human flourishing throughout your life. All of these things are resources now available. So the thing that caught our attention, and me personally, was a survey that was done by the Gallup organization in 2014. This was the largest survey of college alumni in history. So this wasn't just a survey of everybody in the population. It was focused on college alumni. They used the principles of behavioral economics. They looked at correlation studies between what did the students report about their education and their experiences as an undergraduate and their long-term outcomes in life, 20, 30, 40 years after they graduate. How is their life going? It's based, of course, on the Gallup definition of well-being that we just looked at. These results are published in a number of places, including this Trusteeship magazine, which does a very nice job. What did they find? I was expecting as an engineer, they would find that calculus, this was the key to happiness in life, or studying engineering, this would make everybody happy. Turns out that's not at all what they found. They found 2 important things: emotional support or mentorship and deep experiential learning in projects. On the data, it jumps off the page at you. It doubles well-being later in life. For example, the sorts of questions that are right out of the survey: someone cared about me as a person, as an undergraduate, and I got to apply what I learned while still a student. If they reported strongly that those are the experiences they remember as an undergraduate, they had twice the well-being of the national average throughout their life. That's a pretty good signal to noise ratio and really got our attention. However, the survey also showed that only 3% of alumni report that they get this. This was very troubling.
number of colleagues and I talked about this, and we felt that there's a moral imperative for us to do better at making sure that students tell you that someone cared about them as a person, and that their experience shows you that they're applying what they learn. So the school is not just about books and tests, it's about life. All of us believe we're doing that. Those opportunities are available on our campuses, but obviously the students are not seeing them as being central to what they do or even important to what we measure. So life outcomes like well-being depend on factors beyond knowledge and skills. This is sort of like the big headline for those of us in the university world. Doubling down on the principles of artificial intelligence or learning more about coding or something about sociology is not the answer to well-being. It's something beyond that, something that I would call attitudes, behaviors, and beliefs, not just knowledge and skill. We also call that mindset. And let me explain how the light bulbs turned on in my own head when I remembered my undergraduate advisor, Mel Ramey. So he was a professor of engineering at the University of California at Davis, which is where I went to school as an undergraduate. You see, I don't come from an academic background. I come from 4 generations of farmers, and my brother and I were the only 2 who left, as far as I know, in our generation. And Mel Ramey was the first engineer I had met in my life, and also the first person with a PhD. But what I learned from him, watching him, was that hopeful faculty members spread hope among their students, while cynical faculty members spread cynicism. That's a really profound thing. I also found that every time you walk into the classroom and you pick up a piece of chalk, you're not just teaching calculus or whatever subject you have, you're shaping a mindset. You may not be aware of it, and you may not be deliberately thinking about it. It's not an option, it's happening, just like being a parent. Mel happened to also be an athlete and an Olympic coach, and 2 of his former students have Olympic gold medals in broad jump. And this is something that I didn't actually realize when I was a student, but he's not just a teacher, he's a coach. And a coach is a mentor and has high expectations for you and is there in your corner whenever things go wrong. This brings us to the work of Professor Carol Dweck at Stanford. She's a really fascinating person, a psychologist who's won many awards, including the Yeadon Prize. I'm not sure if you're aware of this. This is a $3.8 million prize for research that leads to transformational change in education. She's been studying children for 25 years and how they learn. And one of the things that she discovered, a primary finding, is that student outcomes depend on their beliefs about themselves. How you think of yourself is profoundly important in what happens to you. This is related to identity, which I'll talk about in a minute. Students believe that intelligence plays a central role in their ability to learn, of course. However, if they believe that intelligence is fundamentally something that you inherit, like your eye color, then they're either smart or you're not smart. It depends on how you were born. On the other hand, if they believe that intelligence can be developed like a muscle, then they, quote, get smarter, unquote, by working hard. In her framing, if you believe that intelligence is fixed at birth, you have a fixed mindset. But if you believe that intelligence is something you can grow by effort, then this is called a growth mindset. Does this matter? Well, her data shows it really matters. For example, this is just an example for math scores for kids in this program, where the faculty members queued up a growth mindset in the green line, and you can see that that results in continued improvement from year to year. And those on the red line emphasize a fixed mindset. She's taken these ideas and expanded them to a book, which I think is really quite important. How we can learn to fulfill our purpose and our full potential. She's taken this principle and basically said, if you view yourself as a victim in life, you likely will check out, stop working, and just blame others and get away with what little as you can get away with. On the other hand, if you view yourself as empowered, as someone who can make a difference in your life, there is no limit to what you can achieve. Basic idea, mindset. Now, what does this mean in a classroom? Well, there can be good and bad mindset intervention. And so let me just give you the simplest of ideas. Feedback to a student about a test. I'm so proud of you. You got them all right. You worked so hard on this. That builds a growth mindset because it emphasizes the idea that your work
And the energy you put in is the cost of the results that you've gotten on good results. I'm so proud of you. You got them all right. You are so smart. This builds a fixed mindset because it basically says you were going to get this right anyway because you're smart. Don't tell them you're proud of their intelligence, even if you are. Tell them you're proud of their effort because that builds a growth mindset. Okay, it's not just about kids, it's about faculty in universities as well. Professor Mary Murphy, who is a psychology professor at Indiana University, shown in some research she published just a couple of years ago, the impact of faculty attitudes about intelligence. What she did was she looked at a whole group of faculty, interviewed them, determined whether they were basically fixed mindset professors or growth mindset professors. And then she tracked the students that went through their courses. These were difficult courses in science, technology, engineering, and math. And what she found is that overall, the professors who had a growth mindset themselves had students who performed better on standardized tests at the end of the exam, I mean, end of the courses where they were all of the students took the same exams. And it was an even bigger impact on the yellow bars here, which are Black, Latino, and Native American students or underrepresented students who had a gap in their performance relative to the white and Asian students, but that gap was reduced by a factor of 2 when their professor had a growth mindset. So there's factors going on here that are quite important to deal with attitudes. So let me stop for a minute and unpack this idea of identity. If you look at the definition in a dictionary, which I did here, you'll find that identity is who you are, the way you think about yourself, the way you're viewed by the world, and the characteristics that define you. The way you think about yourself is what growth mindset is about. I think of myself as smart. I think of myself as somebody who works hard. The way you are viewed by the world, for example, Facebook. Are you accepted and loved, or are you judged by others? Really interesting. Laurie Santos, the psychologist at Yale, explains this as something she calls duck face. Facebook encourages you to try to produce an image for your peers to see, which is very positive. Nothing bad ever happens to me. Everyone wants to be with me. That's like the face of the duck above the waterline. But below the waterline, your legs are going like mad to try and keep you in the same place against the current of the stream. You don't want people to see that. The characteristics that define you, like your appearance, your possessions, your memberships, your distinctions, and so forth. Now, there's other dimensions to well-being besides identity. Forging pathways to purposeful work. One of our colleagues in our group, Bates College, the president started about 8 years ago with a program called Purposeful Work, which is quite simple. The idea is that students don't just get a job when they leave, they find their calling in life. And they do this seriously, they begin before they graduate. It was an experiment. What they found was from Gallup surveys, it was a 10-fold increase in the well-being of their graduates after they left school. Graduates with high purpose in their work are almost 10 times more likely to have high overall being. This is even more powerful than the identity. So this is really interesting. So what do we know so far? And I think we're very early in this journey. We know that if someone cared about me as a person, which has to do with acceptance and belonging, this tends to produce a strong sense of identity. If I apply what I learned in the real world context, like project-based learning, and I keep thinking of Aalborg University in Denmark, which is a global leader in this, develops a sense of agency. And by that, I mean feeling of control over the actions and their consequences. Confidence in what I'm able to do with what I know, a can-do attitude, which we know is important. And here, finding a career that provides meaning, which often involves doing something for others. So this brings me finally to this coalition, which I'm my last topic here. The coalition's mission is it's a community of university leaders who are committed to experimenting individually and collectively, sharing best practices and collaborating to start a movement across America to ensure that all students who enroll in college not only complete their degree, but also have a transforming educational experience that enhances their well-being and their work throughout life. So employers are just as interested in this as universities. We believe that universities and colleges must do a better job of preparing students for lifelong well-being.
So just briefly, in the last couple of years, we've sponsored 15 different faculty-driven research projects designed to address student identity, agency, and purpose, held our first annual conference, which is now available online, and you can find this from the website above, and launched a Gallup assessment program across 8 universities with metrics tuned to this. And this is a work in progress. We don't have the answers. We're just beginning to do the experiments. Here, for example, is a list of the projects that were run last year. If you look at the first 4, by coincidence, Arizona State, Bates, Belmont, and Bucknell, all of them are working on purpose. And they're learning from each other. So for example, Arizona State, which has 85,000 students in a very open environment, not intended to be highly selective, and Bates, which is a very selective and very small liberal arts college on the opposite end of the country, up in Maine, are learning from each other. Bates is doing things in a small test tube environment. Arizona State is applying it on an industrial scale. I think the other stories, as you can see, I won't read these, and also deal with identity, such as Michigan at Dearborn is talking about telling your own story. MIT is a very interesting case because they're developing not only a big research project, but they're developing a tool that will help you to monitor the well-being live, real time. So lastly, I'm going to tell you that we are associating now with the Association of American Colleges and Universities. And this is an international group which welcomes people from all over the world to join. So thank you very much. I look forward to our discussion. Thank you very much, Rick. And at the end, there was an open invitation. I interpret it, and I just want to emphasize that because this is all about sharing knowledge and also about bringing inspiration in from the outside world. So this is our first drawing room conversation, and already now I feel a lot of interest from the webinar participants. The plan was not to include the webinar participants in this round, but I can feel that'll be a little difficult already. So we'll take a few questions, but first let's open for discussion around this table. Any off the spot comments or thoughts or reflections from people in here? I have a question for you. What is the purpose of education? Is it to produce lifelong well-being for the students? Berit, yes. Would you like to comment on that? And thank you, Rick. I think what I really liked was that you saw a connection between student well-being and academic performance, because often we tend to think that they are separate, and I think we have to see them together. I have a concern, and that is that our constant monitoring and surveying students, asking them about how they feel, how they are, what they think, is putting yet another pressure. So sometimes I wonder if we are producing more pressure on, now you don't just have to do well academically, you also have to be thriving. That's a lot of demands to young people. So you have to be clever and happy at the Yes. same time. Julia, would you like to comment on Yes, that? I'd like to comment on that. I think it's very important to kind of monitor how students are feeling, also to know what kind of environment you create, because it's important that you thrive in the education you are on in order to be able to learn. I think these two go hand in hand. However, I also think it's very important to create environments where it's okay not to feel okay all the time. It's okay that sometimes you don't feel motivated when you go to a lecture. You can't be motivated every time. And you need to also teach students how to keep on going and not feeling like a failure, even though you don't know what your lifelong dream is or what your purpose in life is. Or if you feel included in that lecture, then maybe you think the next one is okay and you're just having a bad day, and that's okay. That doesn't mean you are bad at studying or bad at your studies. So you don't have to be happy all the time to be happy. Yeah. Basically. Henrik, do you have a comment on this? Yeah, well, I think it's I guess it's all order to say that lifelong well-being is the purpose of the activities in the education institution. But on the other hand, of course, we hope that it contributes to that fulfillment, life fulfillment for any individual who enters our institutions. And I think, I mean, many of our students, when they start
they start because they're interested in something. And when they develop, both professionally and also personally, they find out that they maybe want to change something. Now we have the green agenda, sustainability, what have you. So really strong motivating factors that they pick up during their education, and then towards the exit point, they start thinking about, what do I want to become professionally? What kind of job would I like to have? And that journey is more than just learning a lot of skills and theories. It's also personal development that you go through during all the activities that are extracurricular, and that your educational institution hopefully gives you possibility to, so you grow as a person. And if it all comes together, ideally, I guess you leave the institution with the means and tools to support yourself in something that could be lifelong well-being, not the same as lifelong happiness and not one gloomy day for the rest of your life. I think that's asking for too much. We have from, I'll return to you, Rick, in just a minute, just to have all the comments. And here's one from Alan out there. And maybe Alan would like to state it himself. He talks about, or asks about how to work on the culture of an education institution, how to get everybody aligned, students and teachers, on this agenda, or whatever the agenda should be. Could we invite Alan to just to put some words to his remark? Can you hear me? Yes, Alan, you go through. Okay. No, you read it out clear and precise. I just wanted Rick's advice on how to work on this at an institutional level. If you want to start some changes, how do you get everybody on board and work with this? Any good advice? And just for our information, Alan, where are you from? I'm calling in from Innovation Center Denmark in Silicon Valley, California. Okay, Alan. Now I know which Alan we're talking about. Thank you. All right. Thank you. So, Rick, back to you. Any comments? Now you heard a little bit of our reflections on, Yes, on very the purpose of education. Very useful comments and very natural comments, all of them very good questions. What is the purpose of education? Is it to be happy all the time? By the way, happiness is not the same thing as well-being. The absence of illness is not the same thing as health. It's more complex than that. You could say that in some ways, what's happening in Ukraine has improved the cohesiveness and the sense of purpose and the determination in life for a lot of people. It's gotten our attention on things that are important. You can't escape being judged either. Thanks to our friends in Silicon Valley and Facebook, you are now constantly measured by how many likes you have on your page. This is, I'm afraid, going to be here for a while. So monitoring this, I think, is more important than a lot of the things that we monitor. Is this the purpose of education? Well, let me explain what happens if you ignore it. If you look at a historical sweep of what's happened in the last 70 years, education did not always obsess about research. This in the US happened after World War II, when Vannevar Bush published his report on research, the new frontier in science, and suddenly universities were asked to be part of the funded enterprise to develop new knowledge. And it's taken over. So publish or perish is the norm now, practically everywhere. Even community colleges, you're expected to be the world's expert in some topic when you walk into the classroom. This is not what students are looking for, turns out. There's a really interesting new book, which I highly recommend, by Howard Gardner at Harvard. It's called The Real World of College. It just came out last month. It's based on 2,000 interviews on 10 university campuses around the US. And what they found by interviewing students is the biggest concern they have is not the cost of education. It's not how much money they're going to make. It's not even who they're going to marry. It's a sense of belonging and a sense of, and worry about mental health. This is not going away. I gave a talk recently at the US National Science Foundation about engineering. Having spent 21 years at Olin College thinking about that, I didn't talk much about engineering. I talked about students and about the
the issues that we're finding. It was quite disruptive. It took 45 minutes to deal with the questions. There were people out the door. There were not questions about black holes or about new technologies for fighting viruses. They basically said the same thing. You're talking about my kids. You're talking about the conversations we have at the dinner table on weekends when my kids are home. Where do we learn more about this? What can we do about this? I think that's the answer to getting people involved at the institutional level. So I've been a misfit in higher education all my life. Been at 5 different universities. And I think when you have a concern like this, you start with why it's important. How do you find people that will pay attention? Very simple idea. Look for those faculty members who happen, by coincidence, to have children who are first-year college students somewhere. I guarantee the conversation around their dinner table is changing. They're more likely to raise their hand and to volunteer, to be involved in a committee that's thinking about education. So that's where it starts. By the way, if you want to make change in a university, here's a hint. You know that phrase, not invented here? It was invented here in higher education. We don't copy what any other university does because we're smart. So we have to invent it ourselves. So don't try to change that. Invite the faculty. You have really smart people everywhere in unique cultures. Invite the faculty to join you in inventing the approaches that will work in your environment with your student population. That's basically what this coalition is doing. By the way, there is a role for leaders. Our coalition started with presidents and provosts of those universities that you just saw on the screen. But leaders cannot create change. They can easily stop it, though, even when you're not aware of it, by the things that you say and the messages you give about what's really important. So one of the things we asked our leaders to do when we first met was to take an opportunity during the next year in a public address to elevate the importance of shaping the mindset, shaping the attitudes, behaviors, and beliefs of young people as part of the mission of your university. It's not an add-on. And in the best case that we've seen happened at the University of Connecticut, where the president decided to unite the two halves of the operation, the half that is student life program, which deals with food, with housing, with mental health, and the academic program, so that they meet together. This is not the problem of the student life team. This is the problem of all of us, including the faculty. So anyway, there's some clues. We are very optimistic that this can change. And let me add one more thing. What happens if you don't do this? Well, I can tell you what's happening in the US. There is a recent survey by Pew Research Foundation that shows that more than half of the people in the United States believe that higher education is on the wrong path. They don't always agree on why, but they're certainly not happy with it. There are more legislatures now around the US who are defunding higher education because they don't agree with the priorities that are in the campus. They all agree on having outcomes for their own children who lead to happy, flourishing lives. If we were known as much for our commitment to improving the lives of our young people as we are for our passion to win the Nobel Prize, I think we would have a more support from the public. Thank you, Rick. And turning to the question of what can we do to acquire a new culture, Frederick has a comment in the chat. And I think maybe we could get Frederick to suggest it himself. And if you, Frederick, when you get the mic active, you could maybe say you are active now. You can say where you're from. Please, Frederick. Yeah. Am I going through? Yes, nice and clear. Hi, I'm Frederick from the Danish edtech company called Student Pulse. I just wanted to ask, because now we talk from an institutional or educational institutions point of view as well. How do you actually see the perfect balance between these things regarding student well-being as well? So if you imagine that you actually have continuous surveys throughout the student journey, how would that actually help you as an institution to better fit the student services and to support these students throughout the educational journey? So that's a concrete piece of
not advice, but a suggestion. And we have one student sitting here and 4 managers with responsibilities for running institutions. So surveys, day and night, or at any appropriate moment. Any quick reactions to that? Well, maybe just saying that, yes, we do have a lot of surveys already, and we use them all that we can, but we need to get to the right level of information so that, for instance, if you have a team or a group of students, you have to react to the obvious results in the survey for that group of students, and to go and have a dialogue with the students when it comes to analyzing why the results are changing. So I think we have enough information, and we have enough of surveys to. I mean, we can spend a lot of time on that, and I think it's pretty important not to overestimate both the importance of the educational institutions, and as well as the way we prioritize. We spent the time on this in our study programs. We cannot solve all the problems in the worlds of the students. I'm not saying that well-being of students in the institutions is not important. It's extremely important, and we can do a lot, but we cannot save the world of the students around the clock. No. Stephen, you've got a comment here? Yep. I'm very much aligned with Anne. I think that at the moment, surveys and survey data is suspending thinking in higher education in Denmark. It is it's suspending the ability to think. Okay, so it's freezing the thing. We are hearing a lot of what students are saying, but we are listening too little. And all these data are suspending thoughtful thinking on what actually works and what ought to be done. I think that a number of institutions and politicians go into panic when they see wrong numbers, red lines, and they want them green. And we get funding to do this and that, and there's a kind of panic about this crisis of well-being that is not suitable for the purpose of education and for the sort of the stamina of real well-being, in my point of view. So there's a saying in English: actions speak louder than words. You could say actions speak louder than surveys. I mean, how do we get into the mode of action, actually start doing something and working with this all the time? Do you have any comments on how can we be active in trying to improve the situation all the time, instead of just sitting, waiting for the bad news and then starting crying about things are wrong? Yeah, because I kind of agree that it's quality over quantity. I mean, if you have service all the time and you keep on seeing those bad results, it also just becomes every day. Then people, they actually don't do anything about it, the education system, and you just get so used to seeing the wrong numbers. However, I think you should be very serious about the numbers you're seeing right now and creating good environments where students can get engaged and feel a sense of belonging. I also really liked how you said that it's very important to have emotional support, and creating an environment where students have emotional support also from their fellow students and their teachers and educators and stuff like that, and they have an environment where they can create that. And you can't really see that in surveys. Stuff like that can kind of fall through. I sense that, Berit, you have something you'd like to say. Well, I also just think that I'm very much in line with what has been said, but I also think that we have to see the side effects of surveys, that we might make students customers in the educational institutions. And I think, as you said, we have to have dialogues. We have to listen more. We have to be, with the cliche, co-creating better programs, better frameworks. This is not as simple as getting numbers, doing something, and then we cue everything. So maybe, Rick, you could give us some feedback here, call for action, or we get the bad results from survey. What about yes we can attitude? I mean,
just do it. Or as the British would say, oh, get on with it. Well, I'm interested in the direction the conversation has gone, where there's a lot of concern about over-surveying, as if doing the right survey would answer the problem. Maybe you don't need to do any surveys. Maybe you just can read the Gallup data and find that these things are happening here too. So that's not the problem. The problem is, what do you do about it? And I think what maybe this is coincidental in my background being an engineer, but engineers are people who experiment a lot. So at Olin, for example, we had two big questions when the college was started about 20 years ago. What does it mean to be an engineer in the 21st century? And what does it mean to be educated in the 21st century with what we know about neuroscience and everything else? We came to a conclusion that an engineer is a person who envisions what has never been and does whatever it takes to make it real. It starts with vision. It doesn't start with mathematics, and it starts with a passion to make an important difference in the world. That's where you need the energy now to begin to envision what could we do. Our tendency in higher ed, I think, is to overthink it and to try to come up with a Nobel Prize book that says these are the three things that answer everything. You don't get there without a whole lot of iteration beforehand, that things that were sort of successful didn't quite work. And what happens in one university doesn't work well in another one. So let me just tell you a little bit about this project with Purposeful Work that Bates has done. There was a great deal of resistance when the president raised this as something we should think about. I'm going to paraphrase her words. We're an elite liberal arts college that does not have business or engineering. We're in a remote location in the US. Kids are paying about $250,000 for an education over 4 years. None of them expects to be jobless when they leave. Can't we do something about this? Well, the whole word work at a liberal arts college is a 4-letter word. This is not something that you say in polite company. We don't do that here. We teach their soul. We don't deal with jobs. They reframed the whole issue as purposeful work, and suddenly it became the reason why you have a liberal arts college. She managed to get some experiments done, which are really not that expensive and not that difficult to do anywhere. On the other end of the country, Arizona State University, which has 85,000 students, a public institution where the majority of their students, or at least a very large percentage of their students, is involved in work while they're going to school. They can't afford to go to school full-time alone. And we're completely ignoring that, not noting at all that they have experience in the workplace today. Could we learn something from that? Could we integrate what they're learning in work into the classroom in ways which are practical at an institution with 85,000 students? That's the project that they're doing. I think the vision that animates me is an experience I had as a kid growing up on a very bizarre rural area in California, where my dentist once told me he noticed a pattern for people in this small village. Almost nobody had cavities. And this was like, why is that happening? They did an analysis and they found that there's something in the water. It's dissolved fluoride in the water, which is naturally occurring, which prevented everybody from having cavities. I'm looking for the fluoride to put in the water of higher education so that no matter where you go, you don't have the same set of problems. We're not going to find it overnight, but we're not going to find it at all if we don't adopt experimentation mentality. Excellent finale, Rick. Let's continue to look for the fluoride to put into higher education. Thank you very much for a lovely conversation, and thank you very much for your presentation. Thank you. And I have more comments for this part of the presentation. I keep them here so we can return to them later on during the final plenary. So don't go away, stay online, and then we'll draw them up and continue the discussion. But for now, we'll say thank you very much to Rick, and goodbye for now. Thank you. And this is also the time where we will skifte sprog til dansk. And nu sidder jeg lige pludselig her og bladrer efter mine noter for at introducere den næste taler. Dem har jeg ikke, men jeg kan heldigvis huske det hele.
fordi det næste indslag, det kommer fra en filosof, og en filosof, som jeg først relativt sent i mit liv er blevet opmærksom på. Det var, da jeg blev ansat i undervisning eller uddannelses- og forskningsministeriet af min kontorchef, blev jeg henvist til en video, hvor denne filosof sad med sin meget filosofisk kyndige hund og en hat og en pibe og fortalte om filosofiske ting. Og det er Ole Fogh Kirkeby. Og han talte i den video, jeg så, om protreptik. Og det er en stor glæde, at Ole har sagt ja til at komme her. Fordi han er filosof, han er professor emeritus fra Copenhagen Business School, han er forfatter, og han er ledelsesteoretiker. Og det, der er den store glæde, det er, sådan som jeg har forstået protreptik, så er det en ledelsestræning, en ledelsesmetodologi, som er inspireret fra antikkens verden, men det er noget, som Ole har indvilliget i at tale om i dag, men set med fokus på de studerende. For de studerende, de får jo ikke en uddannelse. De tager jo en uddannelse. Det er jo en livsforandrende proces, som vi snakker om nu. Det er jo en uddannelse. Det er en personlig forandrende proces. Det er personlig udvikling, og det vil Ole fortælle os om lidt nu. Og vi giver ordet til Ole. Han sidder lige her. Tak for det. Jeg skal vel kigge den vej der. Du skal kigge der. Ja. Men du sagde lige noget, Martin, lige efter foredraget, som var vigtigt, ikke? At du sagde, hvad er uddannelse egentlig? Hvad er funktionen i det? Og det er jo altså ikke uvigtigt. Nu lykkedes det, hvor amerikanske foredragsholder her lige til sidst at nævne, at der kunne være sociale forskelle involveret i uddannelser. Man kunne godt forestille sig, at et klassebegreb og et begreb, der fortæller om, hvor folk kommer fra, hvad for en baggrund de har, er meget betydningsfuldt for at vurdere, om man bliver lykkelig som studerende eller ikke studerende. Men det vigtigste begreb i den kontekst her er vel i virkeligheden begrebet dannelse. Og dannelse er et begreb, som vi har taget fra tyskerne, fra min yndlingsfilosof Werner von Humboldt, som var en stor sprogfilosof, men jo også lavede Humboldt-universitetet og formede de dannelsesstrategier, som vi så delvis overtog fra Tyskland. Og dannelse betyder jo faktisk, at det at tilegne sig viden er en eksistentiel sag. Ordet dannelse er taget fra tysk Bildung, og ordet Bildung er lavet af tyskerne selv som en neologisme fra det eksisterende ord Bild, som er en oversættelse af det latinske ord imago, og faktisk fra en paulinsk sentens. In dem imaginem transformamur, lad os blive forvandlet i dette billede. Så dannelse betyder at blive forvandlet ved et billede, man bærer i sit hjerte. Og faktisk så skulle tilegnelse af viden have den funktion, at det stimulerer et hjertesprog. Englænderne og amerikanerne siger jo, taler jo om guts, når de snakker om det, der styrer vores bevidsthed. Og det er jo tarme og så videre. Men hjertet er nok en bedre og stærkere metafor. Og jeg tror, at det vigtige er naturligvis, at hvis hjertet er med, så er følelserne også med, og så er de indstillingerne og holdningerne også med. Og det er vel dybest set det handler om ved uddannelse. Det vil sige, det handler om at stille det spørgsmål, hvorfor uddannelse? Og hvis vi går tilbage i forrige århundrede, så kan vi jo godt se, at man langt hen ad vejen havde den opfattelse, at uddannelse var til blandt andet for at udligne forskelligheder i samfundet. For at bidrage til, at det bliver et mere demokratisk samfund og et mere ordentligt samfund. Hvis man går rundt og måler folks lykke, så tror jeg ikke, man finder ud af meget. Som bare jeg hører ordet måle, så strider de små hår i nakken på mig. Fordi så hører jeg også ordet kontrol. Men jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, hvad for et formål har uddannelse. Og det er i den kontekst, vi skal se, om uddannelse kan bidrage til det ord, som Martin sagde, jeg skulle tale om i dag, det græske ord eudaimonia. Hvor jo altid på græsk betyder noget godt, hvis man placerer det foran, og daimonia egentlig dybest set refererer til en dæmon, men som i længere tilbage i sproghistorien refererer til roden dar. Godt, der betyder tid. Altså den dæmonen er den tid, der bor i os. Og det er klart, der er en uddannelsestid, der er en livstid, der er en barndomstid, og der er en alderdomstid.
Og langt hen ad vejen må uddannelse jo handle om at have den tid, kunne forberede den, have den med sig og kunne leve den ud. På den måde hører eudaimonia sammen med lykke, fordi det forbereder et menneske på at håndtere livet. Så viden tilegnelse er ikke bare tilegnelse af det, som grækerne så vil kalde episteme, ikke? Vi har det på engelsk epistemologi, men det er også tilegnelse af livskundskab. Livskyndighed, som er et ord, jeg godt kan lide. Det vigtige med menneskers lykke er, at de er i stand til at integrere det, de gør, eller at vi kan integrere det, vi gør, i det, vi ved. At vi kan blive vores viden. Og det er her, at det famøse begreb, som Martin nævnte, protreptikken kommer ind. Pro, ikke, som jo er en forstavelse, en styrkelse af et ord, og trepo, som er et velkendt ord, fordi det er det samme ord som troper, altså vennekredse. Det betyder at inspirere eller tilskynde et menneske til at vende sig mod det væsentlige i sit liv. Og protreptikken var en ledelsesdisciplin i Grækenland, men det var en disciplin, som gjorde lederen til en demokratisk person. Til et menneske, som var forpligtet over for fællesskabet. Og meget af det, vi har berørt i dag, handler også selvfølgelig om, hvor godt det er for et menneske at kunne integrere sit fællesskab. Det har amerikanerne og englænderne meget stor bevidsthed om. Og vi har også haft det, men det er på en måde delvis gået i stykker for os, vil jeg sige, fordi det er blevet så funktionaliseret og pragmatiseret og strategificeret, det der hedder uddannelse, så vi ikke tænker på, at enhver uddannelse jo egentlig integrerer et menneske i et fællesskab. Så kan man være stolt over det fællesskab, det integrerer en i, ikke? Man bliver en del af en ethos faktisk, hvis fællesskabet er i besiddelse af den sådan, altså et værdisæt, men man bliver også en del af en profession, men man bliver også en del af en elite. Og det skal man jo tænke på, altså eliten kan jo godt have det tungt. Nu kan man se på den russiske elite lige for øjeblikket, men det skal vi selvfølgelig ikke sammenligne os med. Men vi skal tænke på, at uddannelse jo skaber sociale forskelle, og i disse sociale forskelle ligger der også former, hvorunder menneskets mulighed for at blive lykkelige bliver skabt. Fordi man kan sige, hvad vil det sige at være lykkelig? At være lykkelig er måske at søge noget hos andre mennesker, som faktisk kan blive opfyldt. Og det kunne godt ske i et studieforløb. Det kunne det godt. Det kan også godt ske i et individuelt studieforløb, fordi det, man beskæftiger sig med, har en symbolsk kvalitet, og dermed i virkeligheden refererer til det, som jeg mener, al uddannelse bør beskæftige sig med, hvilket samfund vi skal have. Så hvis et menneske tænker over, hvad for et samfund dets beskæftigelse, når du studerer, skal bidrage til, så nærmer det sig indholdet af det protreptiske univers. For protreptikken blev også kaldt for at mylne tyrannen. Den handlede om at tvinge en leder til at blive et ordentligt menneske ved at fokusere på de værdier, det var jo en han dengang, men vi kan også sagtens sige, hun lader sig styre af. Og så kommer jeg til at tænke på noget, som optager mig meget. Det er, hvad for et sprog mennesker taler. Jeg tror altså, hvis man går på de forskellige universiteter, nu var jeg på CBS i mange år, eller det gælder også DTU, altså jo mere fagligt orienteret, disse fagligt specifikke de er, desto mere vil de forstærke et særligt lukket fagligt sprog. Hvis man skal ud over det, så kan man psykologisere det, og psykologi er en farlig ting, for den kan også trivialisere. Den kan reducere ting til drifter og begær hos mennesker, som legitimerer konkurrencementalitet, selvopretholdelse, vindermentalitet og alt den slags ting, som langt hen ad vejen de unge mennesker tvinges til at dyrke i dag. Det sprog er et dårligt sprog. Ikke fordi det er et fagligt sprog, for vi kan godt fjerne fagligheden fra det eksistentielle, hvis vi endelig vil, men fordi den eksistentialitet, som det er møntet på, den er destruktiv. Det handler om kamp og vinde. Så derfor så må man tænke på, findes der ikke et andet sprog, hvor vi kan tale sammen? Og det er der, det protreptiske univers kommer ind. For det er et sprog, hvor vi refererer til de værdier, der styrer os som mennesker. I det øjeblik, vi tænker over, hvad vi gør, det øjeblik, vi beskriver en handling for et andet menneske, så beskriver vi uvægerligt
et motivkompleks. Det være sig, om vi synes, at det bekræfter vores moralske habitus eller det modsatte, men vi beskriver et motivkompleks. Og i det sekund, vi beskriver et motivkompleks, så beskriver vi også en mental virkelighed. Og det er at tale i et sprog, som indeholder den mentale virkelighed. Hjertets sprog, som kan vende det negative ved fagligheden, og ved faglighedens professionalisme og ved faglighedens samfundsadskillende karakter. Vi har et sådan behov for eksistentialiseringen af det moderne IT-sprog. Ingen af os kan forstå en pind af, hvad der faktisk foregår i denne store IT-verden udenfor. Vi kan godt konstatere, at de der giganter nu vil Elon Musk købe dit og dat, Twitter osv. Men hvad er det for noget? Vi ved ikke, hvad Twitter er, fordi vi mangler et sprog til at beskrive det i og tage det ind i vores dagligdags virkelighed. Og der mener jeg, at det er ganske fundamentalt, at vi uddannes på en sådan måde, så vi kan gøre den slags ting. Og det er derfor, jeg er så optaget af det portrættiske, fordi det er et sprog, der relaterer fænomenernes verden til den menneskelige, fordi det er i stand til at fortælle, hvad for nogle værdier vi virkelig gør, hvad for nogle billeder vi benytter os af, når vi taler om noget. Og billederne refererer jo til det faktum, at alle ord i sig har en praksis. Jeg kan sige et eksempel. Alle ledere i dag, som jeg snakker med, de er vilde og blodige for at være ordentlige. Og man skal ikke beklikke folks ordentlighed. Men hvad betyder ordentlighed? Hvorfor er det så vigtigt? Jo, ordentligt kommer af en rod, som hedder på proto-europæisk. Det var de første sprog, man talte efter sigende. Man ved ikke så meget om det. Der er jo ikke noget skriftligt efterladt, hvis vi går længere end 3.000 år tilbage efter Christie døden. Men det giver ordo på latin, ikke orden, som kan være verdensorden eller samfundsorden, men det giver også harmoni, fordi roden er ikke? Harmoni, et menneskes overensstemmelse med sig selv og med de mennesker, som det arbejder sammen med. Det giver også, arms, våben, det giver armor, brystplade, harnisk, forsvar. Det er altså et angrebs- og forsvarsmiddel, og det gør vi jo, når vi beklikker hinanden i ordentlighedens navn, eller vi forsvarer os i ordentlighedens navn. Så giver det gendarm selvfølgelig, det er dem, der holder orden. Så giver det art, kunst, og det er en kunst at være ordentlig. Så giver det harmos på græsk, led, eller artros, ikke? Altså ligesom i artritis. Så giver det arm på dansk. Men hvorfor gør det det? Jo, det gør det faktisk, fordi den lille rod den oprindeligt går tilbage til en praksis. Nemlig den snedkerpraksis, at tilordne eller tilvirke en dør så elegant og så fint, så den passer ganske i sin fyldning og kan gå op og gå i. Så det ordentlige menneske kan åbne og lukke sin dør. Og sådan et sprog, som er i stand til at virkeliggøre billederne, som ligger bag vores praksis. Det er sådan et sprog, vi skal prøve på at arbejde på, at få skabt i relation til vores IT-teknologier. Så jo langt hen ad vejen er fremmede for det, som den gode Aristoteles sagde, Hekaia organon est, altså hånden er organernes organ, ikke? Eller som Immanuel Kant blev beskyldt for at sige, men han sagde det ikke, man kan ikke finde det hos ham. Han sagde, at hånden er vores ydre hjerne. Altså begribe, forstå, opfatte, bla bla bla. I håndens verden og i berøringens verden ligger der det sociale, og der ligger også det teknologiskabende, og der ligger det demystificerende. Fordi det er klart, at går man ind i de universiteter og de teknologiske og de akademiske sammenhænge, så går man ind i mystificerede verdener, som ikke er i stand til at redegøre for deres basale rødder. Fordi de ikke kan redegøre for deres basale rødder, dybest set, fordi det ligger ikke i den måde, man omtaler dem på, og det sprog, der findes for dem langt hen ad vejen, så er man heller ikke i stand til at bringe dem ind i den sociale verden. Det vil sige, at man er ikke i stand til at lave et sprog, der kan fortælle, hvad det, man tænker og det, man gør, dybest set betyder. Og fordi man ikke kan gøre det, så eksisterer der vel en form for ny fremmedgørelse, for at bruge det gamle marxske ord, blandt de unge studerende, som gør, at de tilegner sig viden i en verden, hvor de føler sig fremmede for dem, de står sammen med og tilegner sig denne viden, og hvor de føler sig fremmede for det dybeste formål, det egentlige formål,
bag den viden, som de tilegner sig. For hvad er formålet med den? Ja, vi kan se noget, der er noget formål med IT-teknologierne, ikke? Nede i Ukraine. Så jeg en meget sjov sekvens på CNN, var det vist, at man havde skilt en helikopter ad, og så inde i de operative IT-elementerne, der lå en død mus. Fordi russerne ikke har holdt deres ting egentlig ved lige. Men der møder vi jo, på en egentlig fatal, men også meget smuk måde, modsætningen mellem natur og kultur og teknik osv. Men dette at menneskeliggøre, hvilket selvfølgelig er et uhyggeligt billede, når det er krigshelikopterer, det der menneskeliggøre, det man gør, det betyder, at man kan identificere sig med det. Det vil sige, så kommer vi til det vigtigste begreb overhovedet i den vestlige professionshistorie, kaldet. Kaldet kommer af et ord, der stammer fra Paulus, ikke? Kaleo på græsk. Jeg Paulus, kaldet til apostel af Jesus Kristus. Ikke? Men Luther tager det også op. Og det er i det hele taget spiller jo en vanvittig stor rolle i de vestlige europæiske bureaukratiske ledelsessystemer. Kaldet betyder, at et menneske identificerer sig med den viden, det har, og med det, som den viden kan gøre. Der kommer protreptikken ind, fordi protreptikken er en dialogform, en samtaleform, hvor man hjælper et andet menneske til at blive bevidst på sine motiver, til at føle, at dette menneske har ret til at have motiver, der styrer dets valg af profession. Og det ophøjer så professionen til en eksistentiel kategori, så det pludselig giver meget mening at være noget, som er meget, meget teknisk osv. Men man fremmedgøres dermed ikke fra sit eget legeme, og heller ikke fra de legemer, hvormed man arbejder sammen med andre mennesker. Men man føres ind i et fællesskab med sig selv, kunne man faktisk sige, som vel er det modsatte af en fremmedgørelse, og i et fællesskab med andre mennesker. Så derfor så vil jeg sige, at i det protreptiske dialog vil der ligge et potentiale, hvis man brugte den som et mentorsystem og ved de højere læreanstalter. Jeg har selvfølgelig dyrket det enormt meget i mit liv, for jeg har ført tusinder af protreptiske samtaler med studerende, med ledere og også med mennesker med bipolære og skizofrene lidelser, med alle slags mennesker. Og jeg ved, at det er en måde, hvorpå mennesker bliver sat fri. Kreiton herotus, som Platon siger i Protagoras, altså søg friheden. Det, som gør os ulykkelige, og det, som skaber depression, det behøver man ikke spørge psykologer om. Det kan man spørge sig selv om. Det er, når friheden tages fra en. Hvad kommer frihed af? På proteoeuropæisk kommer det af roden pri eller prios. Og dybest set, så betyder det samme som venne. Det er det samme ord som venskab, friend, frænde. Men på keltisk og tysk betyder det også beskyttet af sine egne. Og det er lige præcis det, der er pointen i dette forfærdelige lykkebegreb, som jo egentlig betyder tilfældighed. At når de andre tager sig af os, så kan vi blive fri. Så i virkeligheden så burde der være bag på de biler, der kører med de sløjfer der for AIDS-ramte og for soldater, der har været ude at kæmpe for Danmark. Jeg har jo arbejdet en del med dem. Der burde være en sløjfe for studerende, som en opfordring til, at vi alle sammen bliver bevidste på, hvad det er for et fællesskab, vi arbejder for. Ved at finde ud af, hvad fanden skal den uddannelse gøre for dette velfærdssamfund? Hvad skal den dybest set gøre? Det er klart, at der er mange mennesker, der kan blive rige på den. Det skal der nok være. Også mange mennesker, der kan søge magt på den, og mange mennesker, der kan gå ned og hjem på den. Men den kunne godt bruges til noget andet. Og det er det, jeg synes, at man skal snakke om i forbindelse med, at man snakker om den enkelte students lykke. Tak, Ole. Tak, Ole. Der skulle lige tændes for mikrofonen her. Jeg tror selv, produceren var blevet lige fanget på det forkerte ben her. Altså ikke på det forkerte ben, men der fangede du mange af os med den der sløjfe for de studerende. Og det startede med protreptikken. Ja. Jeg plejer altid at sige til folk, hvis I ikke kan huske ordet, så kan I sgu da for fanden sige proptrækker. Ja, der kommer jo også, der lukkes ånd ud af flasken. Det er faktisk
Jeg synes næsten, det er rørende. Men hvad er meningen med det hele? Jeg tænker lidt på dig lige nu, Julie. Mest, fordi hvem er det, der skal søge det her? Og hvem er det, der skal bidrage? Det er jo sådan set dig og alle dine kammerater. Vi andre, vi har jo bare til at på en eller anden måde hjælpe til. Og så kunne det være, at vi skulle føre nogle protreptiske samtaler. Vi er jo bare et servicesystem i virkeligheden, ikke? Det er, hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører Ole sige de her ting? Jamen, jeg synes, det var rigtig spændende. Tak for et virkelig, virkelig godt oplæg. Jeg synes virkelig også, der er noget vigtigt. Nu taler jeg også meget om kaldet og finde kaldet, og det blev der også snakket om sidst. At skabe et uddannelsessystem, hvor der er plads til at finde kaldet, eller nogle didaktiske værktøjer til, at man faktisk kan gå ind og føle, at man kan finde, hvor er det, at man selv brænder for noget. Hvad er det egentlig, man gerne vil ændre? Også det, altså kaldet findes sjældent på de lige veje. Altså hvis man bare kører igennem et meget sådan systemliggjort og sådan et funktionelt uddannelsessystem, hvor du bare tager det ene efter det andet, og du når egentlig næsten ikke at stoppe op og mærke, hvad det egentlig er, du er i gang med, fordi du er så hurtigt igennem uddannelsessystemet, at så er det svært faktisk at nå at finde ud af, hvorfor det egentlig er, man læser. Her for tiden er der også mange artikler ude, og nogle politikere ude og sige, jeg gik egentlig bare til eksamener, jeg behøvede slet ikke undervisning. Og det synes jeg er helt vildt ærgerligt, fordi det der bare at snyde sig selv. Man går vel forhåbentlig på universitetet for faktisk at modtage undervisning, i hvert fald i forhold til dem, vi præsenterer, så selvfølgelig også det samme med erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt, det her, hvordan skaber vi et system, hvor de studerende har plads til at finde kaldet, og samtidig lige nu ikke slår sig selv over i hovedet over, at de ikke har fundet kaldet, fordi der ikke er plads til det i det nuværende system altid. Der findes jo også traditionelt set nogle uddannelser, hvor kaldet måske er stort inden for velfærdsområdet, Stefan. Men det ved jeg ikke, om det er det, du tænker på lige nu. Jo, blandt andet. Jeg synes også, det var inspirerende, måske frem for alt tankevækkende at høre Ole levere nogle andre begreber, et andet sprog til den problemstilling, vi er konfronteret med i dag. Hvis kaldet har jo spillet en stor rolle, navnlig i sygeplejen. Det har spillet en stor rolle i lærerprofessionen. Det har også spillet en stor rolle i den pædagogiske profession. Det er helt forskellige ting. Og spiller en stor rolle i uddannelserne også. Så jeg tror, altså, det interessante spørgsmål her, det var lidt på et tidspunkt, der var ikke nogen... Hvem var det, der kaldte på Florence? På et tidspunkt så var vi heller ikke i tvivl om, at det var staten eller faderen, der kaldte. Problemet er, hvem er det, der kalder i dag? Staten vil ikke kalde. Vi sidder jo faktisk her og diskuterer på baggrund af to, kliniske, smalle nøglebegreber, læring og trivsel, som ingen steder er indfoldet i formålstænkning. I sidste 20 år har vi jo brugt læringsbegrebet, men også trivselsbegrebet som almen ekvivalenter, som erstatter begreber om kald, om bildung, om almen dannelse osv. osv. Og det sjove ved de to begreber, det er, at de direkte henfører til tilstanden hos et individ, hvor det er et dannelsesbegreb jo ikke. Så er du nødt til at tænke i et fællesskab, du er nødt til at tænke i en mening, du er nødt til at tænke i en horisont af promiller, som er meget større. Så vi har fået de her to, to ret kliniske begreber, som ingen steder hører hjemme i traditionen og i formålene og idealerne. Og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved dem, men vi måler hele tiden på dem. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi dyrker den sproglige muskel. Og det er en eller anden underlig dobbelthed af, og det er sjovt, den angelsaksiske verden er faktisk ikke til nogen stor hjælp, fordi du har på den ene side, så har du den der, altså learning outcomes og academic achievements, ikke? På den ene side, det er præstationsorientering, den har vi forfinet systemisk i Danmark sidste 20 år, og den har også været velbegrundet del af den. Så frem for at tænke i fællesskaber og bildung og kald, så kigger vi på sådan en indre psykologisk, nu med en folkesundhedsvinkel, som handler om trivsel, vi måler hele tiden. Så du får på den ene side sådan en emotionel, følelsesmæssig overophedning, hvor vi går i panik på den ene side, og så på den anden side, så har du en relativt teknokratisk driver på learning outcomes. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi prøver at ændre det der terræn, Ole han kaster ud foran os. Jeg ved godt, det var lidt en lang kommentar, men jeg tror faktisk, det er vigtigt, fordi at vi er ved at tabe det der sprog. Det er næsten absurd, men på engelsk findes ordet dannelse jo ikke. Ja, det er jo education, har jo dobbeltheden, ikke? Ja, men den har ikke det der ånd i sig, som dannelse har. På fransk. Hvad tænker du, Henrik, om dannelse og fællesskab og kald? Jeg tænker, Ole sagde en frygtelig masse kloge ting, og tak for det, som satte et meget fint perspektiv på. Jeg tænker også, hvorfor sidder jeg ved ørnen? Er det, fordi jeg kommer fra Københavns Universitet, og den sidder foran vores hoveddør? Jeg ved det ikke,
Man kan tænke over så meget, men vi har tænkt meget over på Københavns Universitet. Hvad er studietrivsel? Og vi har faktisk spurgt vores studerende og sat en tænketank ned for faktisk at lave en definition til os. Og den definition, som vi kommer frem til, den er forholdsvis ny, og med gode studerende, men også underviseres hjælp. Flugter meget godt med noget af det, vi taler om. Og en meget central del af det der med at føle sig som en del af et fællesskab på en uddannelse. Ikke at bestå flest mulige eksamener hurtigst muligt med bedst mulige karakterer. Det forekommer ingen steder i definitionen. Føle sig som en del af et fællesskab, opleve socialt og fagligt engagement, opleve mening og relevans, opleve at kunne lære at udvikle sig og bygge tro på egne evner, altså føle sig kompetent, og opleve, at andre tror på en. Altså at dine undervisere og dine medstuderende læner sig imod dig og tager ansvaret for din læring og dit velbefindende på sig, tydeligt og synligt, og endelig finde de passende balancer mellem studiekrav, studietid og mellem studieliv og fritid. Studiekrav og studietid er et, men studieliv og fritid er noget andet. Noget af det, som vi så, det er de 5 elementer, som indgår i vores sådan, trivselsdefinition, som vi så har en frygtelig masse eksperimenteren i gang med nu, og vi har, jeg tror, 40 handlinger eller sådan noget, der i forskellige hjørner af butikken skal prøves af. Men også med accept af og forståelse af, at danske studerende er forskellige fra den gennemsnitlige amerikanske studerende. Og danske studerendes vilkår er ret forskellige fra mange andre studerendes vilkår. Både den måde, de, indgår i institutionen i forhold til det, der er udenfor. Altså danske studerende bor uden for institutionen. De er typisk delvis selverhvervende, enten gennem SU eller gennem studenterjob. De er også meget sociale udenfor i andre relationer. Det er jo ikke som at gå ind på en amerikansk college campus ude i Midtvesten, og så er der det og ikke andet. Og hele dit liv udfolder sig der. Så danske studerendes rammer og vilkår er nogle andre. Men det betyder jo ikke, at I alle sammen er lykkelige. Det kan vi jo se ud af de der fine surveys, som jeg også vil argumentere for, at vi ikke behøver flere af. Men vi behøver en samtale, som også tager udgangspunkt i, at studerende er individer. Så der er ikke en gennemsnitsstuderende, som langt de fleste ligner. Der er meget forskellige forhold, der gør, at studerende svarer negativt eller har udfordringer i deres studieliv, og vi bliver nødt til på en eller anden måde at favne den forskellighed. Og derfor tror jeg også, at der skal mange forskellige handlinger til for at rumme. Det er i hvert fald det, som vi hører fra vores studerende. Der skal være mange forskellige veje til læring. Det er virkelig en stor fordring på sin uddannelsesinstitution, at det ikke bare er dig selv, der skal finde det, men din uddannelsesinstitution skal hjælpe sig med de mange forskellige læringstilgange. Og der skal være mange forskellige sociale fællesskaber at gå ind i, fordi igen, der skal være mange tilbud, for ikke at nogen ender med at sidde udenfor og føle sig ensomme. Men det er en opgave, som jeg synes, vi kan tage på os med, en vis ydmyghed og en vis accept af, at vi jo ikke finder det perfekte, men der er bestemt meget, vi kan gøre, og der er rigtig mange gode idéer blandt vores studerende, når vi bare spørger dem. Og nu har vi fået et kæmpe katalog, som vi er gået i gang med. Og jeg har lagt mærke til fingerbevægelserne her omkring bordet, og det bærer et andet, Stefan. Det her med fællesskaber, jeg spekulerer på, man har brugt ordet robust sådan om individer, og man kunne snakke om robuste fællesskaber over for mere flygtige digitale fællesskaber. Og jeg blev også nysgerrig på dit sag, at vi har det med at funktionalisere. Kunne du uddybe det? Og måske også, hvor er sproget betydning ind i fællesskabet? Ja, jeg har skrevet en hel bog, der kritiserer ordet robusthed. Nå, men ja. Men alligevel, det giver jo mening robuste fællesskaber, ikke? Eller lad os hellere, vi kan bare lave et andet ord for det. Robust kommer jo egentlig af, det betyder egentlig rød. Altså den røde farve, som egetræ kan få, hvis det er ligget i moser. Så bliver det meget hårdt, ikke? Rust. Det betyder også en sten. Men nej, det gør det ikke. Det betyder, noget, der er hårdt. Og det er modsatte skrøbeligt. Det betyder en sten i skoen, komisk nok. Men ja, altså solide fællesskab. Ja. Det kan bedre lide et ord, altså, fordi det robuste, der ligger der, at man skal kunne ryste noget af sig. Det synes jeg ikke, man skal kunne. Jeg synes, man skal holde fast på hinanden og hjælpe hinanden og stå hinanden bi. Og det kan man faktisk kun, hvis man tilstår, at man er svag. Ja, forpligtende. Vi kan sagtens, et pligt er et dejligt ord, ligesom kald er, efter min opfattelse.
Det er en kort bemærkning lige til den her dialog. Jamen, det er det, mellem Berit og men det der problem med den måde, vi kommer til at definere fællesskaber på, og måske også lidt, Henrik Edin, det er en, det er en servicearena for det enkelte individs velbefindende. Vi er nødt til at have nogle pligtdimensioner. Vi er også nødt til at have nogle selvforglemmelsesdimensioner. Noget af det, jeg synes, hvor jeg har sgu mest ondt af nogle gange, det er, at I aldrig får lov til at glemme jer selv. I skal hele tiden konfronteres med, hvordan I har det, hvordan I klarer det, og I skal definere jeres behov. Og selvforglemmelse handler al uddannelse om, nemlig gennem fordybelse, ikke? Anne, nu skal du skynde dig at sige noget. Hvis jeg skal gribe den, så er det jo netop, det er jo engagementsdimensionen i det, Richard, i den Perma-modellen, ikke? At der, hvor man faktisk glemmer sig selv, fordyber sig, kommer i flow. Undskyld, Ole. Hvordan kunne du vide, jeg kunne mærke det rent fysisk. Og jeg bliver nemlig rigtig, og det jeg egentlig ville sige, det var, at jeg bliver rigtig nysgerrig på, at hvordan kan det være, at du vælger, når nu det her det handler om trivsel, ikke at nævne ordet trivsel med et ord. Og jeg tænker, det har at gøre med også det som du er inde på, Stefan, med det lingo, vi har om det, vi snakker om her, om læring af trivsel. Hele den måde at tale om uddannelse og på. Det kunne være interessant at høre din refleksion og en portrættisk samtale om ordet trivsel. Ja, men det er en meget god observering. Tak for det. Vil du respondere på noget etymologi omkring ordet trivsel? Ja, men trivsel kommer jo af træben. Det er jo sandsynligvis et agrokulturelt begreb at drive noget frem. Ikke? Det kan også være at drive æsler, men det skal vi bedst ikke få med. Jamen, det lyder jo ikke så... Nej, jeg tror, det er noget op af jorden, ikke? Ja. Men det er godt set, jeg brugte det ikke ordet. Så en krølle på det. Det er jo rigtigt, det er jo blevet brugt i sådan en veterinærland på højskole historisk. Så kommer man ind i arbejdsmiljøforskningen. Og på uddannelsesområdet, der findes det på formålsniveau faktisk kun et dagtilbud. Det findes ikke i grundskoleformål, ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser. Men det har alligevel sat sig. Henrik, du vil gerne sige noget? Jamen, det er lige, altså igen tilbage til fællesskaberne, fordi fællesskaberne giver en styrke for den enkelte, og det er jo det, du siger, frihed kobler til fællesskabet. Ja, beskyttet af sine egne. Lige præcis. Ja, ikke? Og igen, hvis nogen går ind på en uddannelsesinstitution og føler sig alene, og også udfordret af deres medstuderende, og klarer jeg det, de andre ser så klog ud, jeg ser ikke særlig klog ud, kommer fra en ikke-akademisk baggrund, hvad vi er, så er fællesskabet jo en styrke, som man kan betjene sig af, kan man sige, eller man kan bruge, men det skal jo være et fagligt meningsfuldt fællesskab, det skal være engagerende, det er ikke et service-beskyttelsesfællesskab, det skal jo være noget, der gerne opstår, også gennem meget engagement, man skal engagere sig, men det er jo ikke noget, du får foræret, du er også nødt til selv at give noget, så det skal være et meningsfuldt og relevant fællesskab, som knytter sig til uddannelsen. Så kan du have masser af fællesskaber udenfor, men problemet er, at de hjælper dig bare ikke, når du kommer i problemer i din uddannelse. Så der er det godt at have nogen, som er i en situation, der ligner din. Og jeg husker stadig min første forelæsning på kemi. Kig på din side, MK, hun er her ikke i morgen. Ja. Ikke? Og så var vi startet. Og hvis det følte man sig ikke voldsomt inkluderet af, men det kom så hen ad vejen. Og det var der fællesskabet, der trak os alle sammen igennem og gætte på. Det er meget få, der går igennem en helt akademisk uddannelse, uden på et eller andet tidspunkt at betjene sig af forskellige former for faglige fællesskaber for at finde den energi og den styrke og den tro på egne evner, som er en forudsætning for at kunne komme igennem. Og du fik måske også at vide, at hvis den person, der sidder ved siden af dig, sidder der i morgen, så er det fordi du sidder der. Det var det, der sidder i dig, ja. Og det er nok mig, vedkommende taler om, ikke? Og sådan har man det jo i begyndelsen af studiet, sådan tror jeg rigtig mange har det. Men jeg bliver nysgerrig på, kan der være så konkurrence i de her fællesskaber? Altså tryghed, social tryghed. Altså det kommer an på, hvad det er for en type konkurrence, vi taler om. Hvis det er en konkurrence, der er baseret på et rimeligt minimum af gensidig anerkendelse, så synes jeg, det er acceptabelt. Det er vigtigt for alle mennesker at have den form for konkurrence, ikke? Altså, hvis den ikke er destruktiv. Ja. Det oplever jeg. Ellers går spændingsmomentet af det. Julie?
Men jeg tror virkelig, at der er fagidentitet, der er fællesskab virkelig kan skabe noget. Man har en idé om, hvorfor man er der, og det må selvfølgelig aldrig blive ekskluderende, og det bliver det meget hurtigt. Hvis man bruger udtryk, så føler man sig måske meget hurtigt udenfor. Men man skal ligesom få skabt et fællesskab, der sådan, vi er det her, fordi vi elsker statskundskab eller kemi, eller have noget humor omkring det, eller nogle fællesskaber omkring det, eller en identitet. Og jeg tror også længe, at vi måske er gået lidt væk fra kaldet, fordi kaldet er blevet lidt en undskyldning for, at så måtte man godt have det skidt, mens man gjorde det. Det er vel derfor, man har stoppet meget med at gøre det i sådan sygeplejerskegerning og lærergerning, hele løndebatten. Men man må jo godt have et kald og samtidig have ordentlig struktur omkring det. Og det samme ser vi også på vores kulturelle medlemsorganisationer, i form af, at vi ser, at man sætter undervisningstiden op, eller man har en idé om, at du er kunstner, så du skal også leve og ånde det her hele tiden, og du skal faktisk gerne kunne gøre det alle døgnets 24 timer. Men man må godt have en identitet omkring at være kunstner, og samtidig vil have ordentlig struktur omkring sig, og ordentlige fællesskaber, alle kan deltage i. Og det tror jeg, vi skal være bedre til at finde balancen mellem det. Stefan? Jeg tror, vi er også nødt til at anerkende, at ja, konkurrence mellem fællesskaber og grupper er helt naturligt. Særligt hvis der er et minimum af gensidig anerkendelse, som Ole siger. Vi skal også huske, at fællesskaber kan ikke kun være fællesskaber, hvis de også har lukninger. Fællesskaber har optagelsestærskler. Fællesskaber har momenter af overvindelse, hvor man bliver fra at være et perifert medlem første dag i teaterforeningen, til man bliver et legitimt centralt medlem. Og vi er nødt til at anerkende, at disse overvindelser med momenter af ubehag og anstrengelse ikke er mistrivsel, men er helt naturlige deltagelsesprocesser. Og det er der, det går galt for os i dag. Fordi hvis vi svarer, har du det skidt nu, så siger de ja. Hvis vi spørger, har du det godt, så siger de jo. Og vi har slet ikke undersøgt de her ting i forbindelse med mange af de service, vi laver. Jeg synes, det er så problematisk. Anne, har du det godt nu? Jeg har det rigtig godt. Jeg har rigtig fået sat nogle tankeprocesser i gang. Jeg er optaget af kaldsbegrebet, selvom jeg nu repræsenterer nogle uddannelser, hvor det at tale om kald er fuldstændig, det er helt væk. Vi kan tale om mening med de uddannelser, vi gennemfører, i den henseende, at vi kobler dem til en praksis, en senere praksis. Og det sagde du i øvrigt også, Ole, at det var jo alle ordets oprindelse havde jo en eller anden praksis i sig. Og der har mening med de uddannelser, vi uddanner til, jo også en kobling til praksis. Så det tror jeg, der sker en oversættelse der. Og så i forhold til det her med belonging og høre til og fællesskaber, og jeg er meget enig i det her med, at der er en indgangsport til nogle fællesskaber, og indimellem vil de jo lukke sig, og det kan vi ikke heller som uddannelsesinstitutioner styre, og det skal vi heller ikke styre, men vi kan gøre meget. Når det nu sagde jeg før, vi skulle ikke tage for meget ansvar på, så vi skal heller ikke ansvarsfraskrive, for vi kan jo gøre rigtig meget for at få studerende til at føle sig inkluderet. Altså vi så jo under corona, jeg havde jo undervisere, som var virkelig, virkelig kede af, at de kunne ikke huske de studerendes navne. Det er noget, som vi vægter meget højt, at man faktisk også føler sig set og hørt at både af medstuderende, men også af underviserne. Og under corona var det utrolig svært, fordi vi sad på samme måde, som vi gør nu, og så kan man altså ikke lære folks navne. En lille bitte ting, men selvfølgelig en medvirkende faktor i forhold til at føle sig inkluderet og set, og dermed også til trivsel. Og nu synes jeg, du siger noget, hvis vi skal føre tilbage til det, som Rick sagde. Somebody cared about me. Det er jo en rolle, når Rick siger det, så mener han, at det er en educator, det er en teacher. Det er ikke en medstuderende. Og det var kun 3%, som havde oplevet det senere hen, men de 3% havde det så betydet noget for. Er vores kolleger på uddannelsesinstitutionerne så virkelig så dårligt til? Altså, eller hvad? Kan vi forlange det af vores kolleger, at de også skal begynde at kunne deres navne? Vi har faktisk lige siddet gennemgået, surveyresultater. Vores studerende siger, som i 75%, vi oplever virkelig, at vores undervisere er nemme at gå til. Vi oplever, at de nemlig. Jeg tror faktisk, at vi i et stykke hen ad vejen har faktisk en relativt god dansk tradition. Så kan der være materielle vilkår og forskellige, men grundlæggende set, så vil danske undervisere educatorship som mentorship. Det er sådan, som jeg oplever det. Der har vi en god tradition måske, Berit. Ja, og vi har vel alle sammen behov for, at det gør en forskel, om vi er der eller ikke er der. Ja. Mere end tænker jeg, om det er underviseren, der kan et navn, eller, men det er vel det er vel helt ned, det vi også alle sammen har behov for, at nogen lægger mærke til.
både at jeg er der, og hvis ikke jeg er der. Henrik? Altså, studiegrupper har vi i hvert fald igen og igen blevet mindet om, er utrolig vigtige, og måske vigtigere fællesskaber, end netop at underviseren lige kan ens navn, især hvis der er 100 i auditoriet. Ja. Men det, at du alligevel føler, at du er en del af et lille fællesskab, og der er nogen, som er afhængige af dig, og som du også er afhængig af i forbindelse med din læring, det er helt afgørende. Så det der med at selvstudium er den fineste form for studium, det er der i hvert fald ikke særlig mange unge mennesker i dag, der abonnerer på. Det var jo faktisk way back then, periodisk, det man synes var det allerfineste. Det var bare at teste ved at lade dem studere selv, indtil de knækkede, eller også klarede de den. Det er vi heldigvis, og Gud skal takke og lov for det, for længst forbi. Så gruppeaktiviteter, studiegrupper og andet er rigtig, rigtig centralt. Men som underviser kan man jo også godt vise en studerende, at man kærer sig om den studerende, uden at kende den studerendes navn. Er det rigtigt, Julie? Ja, det var faktisk også det, jeg vil understrege, fordi jeg lige præcis at sidde i en forelæsningssal med 100 eller 150, der forventer jeg ikke, at min underviser kan mit navn eller kan spotte mig i crowded. Men samtidig så kan man jo godt mærke på en underviser, om de vil de studerende det her, om der også er en form for tilgang til undervisning, og den måde, de formidler deres stof på, der faktisk gør, at det ikke bare er møde op, sige en masse og så gå igen, men faktisk har et mål om, at de studerende også skal lære det her. Det er vigtigt, at de får det formidlet rigtigt. Og det tror jeg også er en følelse af, okay, men der er faktisk nogen, der går op i, at jeg er her, og jeg sidder her og lærer det. Og det behøver ikke nødvendigvis at kunne ens navn, men også bare evnen til at formidle. Så det kan vi godt afsløre nu her, sådan for åben kamera til hele nationen, at de studerende kan godt mærke på underviseren, om underviserne vil de studerende og kan lide undervise. Er det det, du vi siger? har jo nogle gode undervisere, men jeg tror også, det er vigtigt, at alle undervisere på alle uddannelsesinstitutioner får noget opkvalificering i og også altså noget didaktisk viden omkring, hvordan man formidler ting. At det er virkelig vigtigt for god undervisning og for god læring. Skal vi spørge deres chefer, om cheferne kan mærke på deres ansatte, om de gerne vil undervise? Det skal vi ikke spørge om lige nu. Undskyld mig. Jeg kunne godt tænke mig før. Det er jo selvfølgelig kan I mærke det. Undervise, det er det fineste, man kan på en professionshøjskole. Det er det fineste, man kan i en videregående uddannelsesinstitution. Ja, men nu taler jeg sådan noget ud i forhold til de faktiske grundstrukturer. Og der er balancen nok lidt anderledes end forskningstunge universiteter, fordi vi er ikke forskningstunge, det skal vi heller ikke være. Men jeg synes også, altså didaktikken er jo også at præsentere for passende krav. Den nye didaktik, det er jo ikke kun at lavere det nice and easy, så det hele tiden er spændende og begejstrende og easy to go. Og det, jeg tror helt tiden, vi er nødt til at have den der pligt, den der fordringsdimension med, når vi tænker, hvordan vi skaber fællesskaber og gode dannelsesprocesser. Ja, Erik, du vil sige noget? Ja, men jeg tror, vi på universiteterne, eller der er vi jo også, de studerende er vores vigtigste, kandidaterne er vores vigtigste bidrag til samfundet. Så jeg tænker da, altså det deler vi. Det er bare gennem den forskningsbasering. Julie? Ja, man kan sige, og det ved jeg også godt, de også gør, man tænker, altså nogle gange, man skal også have overskud til god undervisning, eller så det handler jo også om tiden og forberedelsen, og det er jo også noget, der også lidt af ud af jeres hænder, eller i hvert fald af nogle andre strukturer. At det er jo også vigtigt, at den underviser med overskud til undervisningsgerningen gør det selvfølgelig. Der var der engang en, der sagde, at et universitet er ikke et universitet uden de studerende, kan jeg huske. Men for at lige vende tilbage til noget, du sagde, Ole, og det er at være lykkelig, det er noget med at søge noget. Hvilket samfund vil jeg gerne bidrage til? Det er et spørgsmål, som du stiller til den studerende. Og protreptik, det tvinger sådan set lederen til at bidrage til det her fællesskab, man skal være leder for. Hvis vi så tager protreptikken og omkalfatrer den til, hvis vi nu kan hjælpe i en protreptisk mentordialog med de unge mennesker, som skal vælge, og det er jo svært, kan vi lære noget her, så de... Altså, det er jo purpose, hvis jeg må bruge. Altså, så man som studerende kan finde det der purpose. Ja. Fordi så er det altså meget lettere at studerende, skulle jeg hilse at sige, at hvis man synes, der er en mening med galskaben. Men man skal jo først føle, at man har ret til at spørge efter det. Ja. Det vil sige, man skal ikke tænke, at man kommer ind i en teknologisk kontekst, hvor der er teknologiske problemstillinger og teknologiske svar. Man kommer ind dybest set i en eksistentiel kontekst. Ikke? Ja. Og det kan man styrke ved at opfordre til samtaler i grupper, kunne man godt gøre det i begyndelsen om, hvorfor er du her? Og hvorfor har du valgt dette fag? Hvad forventer du af det? Ikke? Hvordan forpligter det dig for at tage
Jespers ord, altså forpligtelsen og kaldet, ikke? Altså få lov at give folk ret til at udtale sig om, hvad deres bevæggrunde er. Altså i amerikansk, coachen siger man, find dit why, ikke? Aristoteles, jeg vil sige Henika eller Telos, jeg kan det bedre lide, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvorfor du må få lov til, at sige din dybeste mening om, hvorfor du ved det, du vil. Og samtidig så er man jo for blufærdig til det i virkeligheden. Men det skulle ikke hedde en rustur, det skulle hedde en why-tur. Så. Ja, en why-tur, ja. Jeg tror også, vi skal virkelig passe på ikke at gøre det til endnu et krav til vores studerende. De skal være fuldstændig afklaret om deres eget why i forhold til den uddannelse, de skal i gang. Der er så store forventninger til de unge træffer de rigtige valg, at det er jo en kæmpe stressfaktor i sig selv, at de er konstant, nu må du rette med Julie, men jeg synes, jeg oplever, at utrolig mange studerende stiller spørgsmålstegn helt frem til første studiedag. Vi har jo aldrig før haft så mange, som siger nej tak til studiepladsen, fordi de har søgt ind for en sikkerheds skyld og kan vide, er det nu meget for mig? Skal jeg nu alligevel? Nogle gange så skal de jo også bare springe ud i det, måske tydeligt godt for sig selv, hvad kunne være det fede ved det her studium, og hvad er det, jeg godt kunne tænke mig, og dermed er der selvfølgelig noget why, men ikke gøre det til sådan noget, hvor man forventer, at det slår ned i en som et lyn i løbet af de der 3, 4, 5 sabbatår, man har brug for at finde ud af, hvad man skal. Altså, undskyld mig, nu blev jeg lige lidt... Men du kan jo heller ikke dybest set, så kan du som studerende ikke vide, hvad din uddannelse vil føre til. Nej. Altså, ikke alle uddannelser i hvert fald. Jo, hvis det er teologi måske. Og måske skal man heller ikke vide, for resten af livet, fordi på den måde har verden jo ændret sig enormt meget. Vi bliver jo nødt til at uddanne os hele livet. Vi kan jo ikke tage en uddannelse og så tænke, det var så det, og nu kan jeg arbejde med det felt, og hvis vi spurgte bordet rundt, er der sikkert også flere her andre end mig, der laver noget andet end det, de egentlig er uddannet til, så jeg tror, vi skal ikke... Ja, nok. Altså, hvad snakker du om? Eller hvad, Martin? Steven? Men der er sådan, altså man kan sige, det der... For den enkelte studerende, der er jo en eller anden løbende refleksion over det der why, eller hvad er formålet, hvad er den større mening med gerningen, jeg er ved at give mig kast med nu. Og så er der jo også en løbende samfundsmæssig genforhandling af det spørgsmål. Altså i århundreder, der var, formålet med de tekniske videnskaber, det var, at de skulle hjælpe os med at beherske og betvinge naturen. Nu skal de hjælpe med at redde naturen, ikke? Så det er formålet til genforhandling. Og jeg tænker egentlig, at vi skal også klargøre over for de unge mennesker, at spørgsmålet at finde dit eget formål med den mening, jamen det kan være en livslang proces, den kan være smertefuld, den kan være fuld af blindgyder og det ene og det andet, ikke? Men der er stor forskel. Altså 90% af alle pædagogstuderende, der søger pædagoguddannelsen, er dybt optaget af at gøre en forskel for andre mennesker. Men så komparerer man nogle af de mest hårde økonomiske uddannelser på CBS, så er det tilsvarende tal jo nede på 15%. Så de gør sig jo bestemte overvejelser, de studerende, om hvad de gerne vil tilværelse med deres uddannelse. Men det der pligtbegreb, som du har, Stefan, det er jo efter min mening det centrale, fordi i stedet for at spørge, er du lykkelig, så burde man faktisk spørge, føler du dig forpligtet til at gøre dine medstuderende lykkelig? Det er en anden type problemstilling, som vender alting på hovedet. Før vi tager ind fra plenum, Julie, så vil du gerne sige noget? Jamen, jeg tror virkelig også, det handler om, hvordan man kommunikerer sin uddannelse. Det tror jeg ikke altid, vi er blevet så gode til. Altså, jeg tror også nogle gange, at vi er kommet til at pakke lidt i hvert fald uddannelserne ind i mange sådan store ord, fancy ord, eller vil du redde verden, så skal du læse det her. Og måske komme lidt tilbage til, hvad er det, uddannelserne kan, og så er det det, jeg synes er interessant. Jeg læser socialvidenskab, fordi jeg godt kan lide at læse socialteori og læse rigtig meget, og derfor er det en rigtig uddannelse for mig. Men det kan nogle gange svært at grave frem i alle beskrivelserne af uddannelserne og universiteterne og professionshøjskolerne, hvad det egentlig er konkret, man får ud af det. Fordi man ved ikke, om man vil redde verden, om det er ens kald i livet, når man starter på universitetet. Det kan være, at man finder ud af det hen ad vejen, at det er det, man vil, og det er den retning, man skal hen af. Men starten skal man måske finde der, hvor man trives og lærer godt, og hvad der interesserer en. Det er ikke let. Vi har stadigvæk Rick Miller med på linjen, så hvis der er nogen, der vil spørge noget tilbage til hans oplæg, så kan vi gøre det. Det skal så selvfølgelig foregå på engelsk. Men vi har fra Inge-Lise lidt om det, vi snakker om nu. Jeg ved ikke, om vi kan få Inge-Lise frem. Det er om med hensyn til formålet med uddannelsen, og hvad er det for nogle grænsebetingelser, vi giver de studerende i at spørge og finde ud af,
Har vi Inge-Lise? Ja, kan I høre mig? Ja, og du siger lige, hvor i landet du ringer fra. Jeg sidder i Brønshøj, og jeg er lektor på Københavns Professionshøjskole i uddannelse, erhvervs- og karrierevejledning. Velkommen til. Tak skal du have. Ole, jeg har skrevet til dig, wow, you made my day. Det er lang tid siden, jeg har hørt et så inspirerende oplæg. Så tak for det. Jamen, jeg har skrevet til dig, du siger, at de unge studerende er fremmede for det egentlige formål med deres uddannelse. Og så spørger jeg dig sådan lidt retorisk, er vi egentlig ikke selv skyld i det? Jeg tænker her på den samfundsmæssige diskurs, som er blevet skabt om hurtig gennemførelse med bedst mulige karakterer. Jeg synes, vi har frataget vores unge muligheden for at blive interesseret i et emne, eller et fag, dykke ned i det. Vi har fjernet det fokus om præstationer. Og så har jeg lige et tillægsspørgsmål til dig, eller en kommentar. Jeg tænker, at kaldet kan være farligt, et farligt fokus, hvis vi vil mistrivslen til livs. Der ligger noget linearitet og en tænkning om et rigtigt valg, når vi snakker om kald. Jeg vil meget hellere, at vi bevæger os hen på et fokus, som handler om transcendens, kan vi måske kalde det. Altså hvor vi begynder at tale med vores unge studerende om, hvad kan vi hver især bidrage med, hvad kan vi gøre for andre. Det var alt her fra Brønshøj, Ole. Tusind tak. Jo, men jeg kan ikke være mere enig med dig. Men jeg kan godt lide det med transcendens, som jo dybest set betyder, ja, i virkeligheden skal man nok bruge et Søren Kierkegaards ord, condescendens, ikke, som også findes på engelsk, som er et sammenfald af immanens og transcendens. Altså, hvad er den store mening? Det er transcendensen, den kan vi sgu ikke få fat på. Immanensen, det er den måde, hvorpå tingene træder frem foran os nu. Og det er vi jo overvældet af, især med klimaproblematikken, og også med krigen i Ukraine osv. Så derfor så, det enkelte unge menneske er naturligvis blevet fremmedgjort for over for sin egen beskæftigelse, fordi vi, som er såkaldte voksne eller gamle, det er det mindste en undskyldning, ikke selv kan forklare det. Altså, jeg føler mig enormt usikker på, hvordan jeg skal forholde mig til klimaproblematikken, fordi jeg ved ikke, hvad der er godt og hvad der er skidt. Jeg føler mig usikker på krigen i Ukraine, hvad der egentlig foregår osv. Og derfor kan jeg ikke stille mig op og hjælpe unge mennesker med at få et dybere formål. I hvert fald ikke, hvis jeg skal sige til dem, hvad det er. Det, jeg kan gøre, er, at jeg kan stille mig op og sige, hjælp dem med at tænke over, hvad det dybere formål er. Jeg ved ikke, har vi mere ude fra æderen? Jeg har fået en hel bunke. Så sidder jeg her og... nej. Det ved jeg ikke, men Berit, du vil sikkert gerne sige noget. Nej, det er undskyld, Benedikte. Igen, kunne du måske sige lidt om det med sprogets betydning i fællesskaberne, og hvem bærer det sprog, du... Ja, så min held, det er jo selvfølgelig hos Ørsted, ikke? For han har lavet 2.000 nye ord, danske ord. Tænk at have lavet ordet tidevand, og skovbryn. Jeg vil fandme gerne have lavet ordet skovbryn. Ja. Men der er vel nogle sprogskaber, men sprogskabelsen sker vel der, hvor der i samfundet virkelig på et bestemt tidspunkt tørner nogle store kræfter sammen. For der bliver det en kamp om formuleringsmagten. Og magten, som altså Nietzsche sagde, det er herskernes eller de sejrenes ret at give navne. Og derfor kampen om, hvordan sejren skal fejres gennem navngivning, ikke? Det der, det opstår. Så det kan jo være små sejre, små konfrontationer. Men jeg tror, det sker der. Men jeg opfattede, at du sagde, at den digitale verden har gjort os sprogfattige på det her, og det vi skal finde et nyt... Og så tænker jeg, hvem er det, der bærer det? Det vil være alt fra sådan nogen som os til journalister, og til folk, der optræder i medierne og så videre, som såkaldte influencer, et forfærdeligt ord. Men, men det er klart, at alt, hvad der sker, som er lavet af noget andet end os,
altså af et andet materiale. Det skal ligesom trækkes tilbage til vores virkelighed og antropomorfiseres igen. Blive bekendt, fortrolig. Ja. Og det er ikke sket, fordi det er... Skældet vil blive større og større, fordi vi forstår mindre og mindre af det simpelthen. Altså tænk på, hvor få der kan finde ud af at gå over til min nem idé, ikke? Altså, trods alt. Undskyld. Der er nogen, der har dårligt samvittighed. Henrik? Ja. Jeg sidder og tænker, at i hvert fald min egen observation er jo, at det bliver, og det kommer nok med alderen, bliver det sværere og sværere at sætte sig ind i, hvad det er at være ung. Altså, hvad det er for en virkelighed, de unge lever i. Og i mange dekader bildte jeg mig ind. Jeg forstod det fuldt og godt. Men jeg er kommet til en gryende erkendelse af, at jeg nok mindre og mindre forstår det. Og det var fordi, du sagde digitale, som igen mindede mig om, at der simpelthen er nogle ting, jeg ikke længere føler mig tilstrækkeligt indsigtsfuld omkring. Og derfor igen det her med den ydmyge tilgang, hvor vi måske mere taler med de unge om, hvad for en virkelighed de ser sig selv i, og igen, hvordan kan vi hjælpe hinanden med at skabe en bedre verden, blandt andet gennem uddannelse, er for mig helt central. Men det ligger mig faktisk en af de ting, der sprang i øjnene i vores egne trivselsundersøgelser eller studiemiljøundersøgelser. Det var over 40% af vores studerende føler sig sjældent eller aldrig udhvilede. Og nu kan jeg huske, Richard nævnte igen forholdsvis simple ting, såsom at skabe et kollegium, hvor du faktisk skal sove om natten og dyrke motion og spise sundt. Altså forholdsvis simple, eller ikke simpelt, for det er jo ikke simpelt. Men ja, og nu spørger jeg så de studerende, ikke hvordan I har det, men jeg føler jeg udviklet. Men alligevel, ikke? Altså, og I kan jo ikke sætte jer ind i, hvad for en ungdom vi har haft, og hvordan vi følte det, dengang vi studerede. Så derfor er det en svær samtale at have. Men alligevel er der et eller andet, hvor jeg føler mig på meget gyngende grund, og derfor meget mere lyttet til de studerende end mine egne fornemmelser efterhånden. Vil du respondere på den, Julie? Ja, gerne. Jeg kan nok godt blive lidt stædig, når det kommer til sådan noget sociale medier og den digitale verden. Og det er nok også fordi, at jeg er 23, så jeg er nok i stor grad opvokset rigtig meget, i hvert fald i min teenageår med sociale medier. Og hver gang, at voksne siger, at sociale medier og den digitale verden er lidt roden til alt mistrivsel, kan jeg godt blive lidt stedig og sige, nej, der er også rigtig mange andre strukturelle ting, og vi stiger os blind på noget. Men det er jo rigtigt, det er en anden verden at begå sig i nu, hvor vi er meget mere en del af nogle forskellige sociale fællesskaber, og vi ved meget mere, hvad folk omkring os laver hele tiden. Vi ved, når de laver noget afslappende, vi ved, når de laver noget sjovt, og vi føler aldrig, at vi er helt på samme niveau som alle andre. Men derfor tror jeg stadigvæk, at vi skal passe på med at sige, at vi havde ikke sociale medier dengang. Vi var unge på samme måde, eller der var ikke en digital verden på samme måde. Ergo, så er løsningen at gå væk fra de digitale medier, eller vi skal tilbage fra det. Jeg tror, vi skal lære at omgås det, fordi det kommer ikke til at forsvinde. Altså, vi er nødt til at lære, og at de unge skal sådan begå sig i det. Hvad er det så for nogle sociale fællesskaber, man skal gøre? Og man skulle måske nogle gange komme til at pege lidt for meget og sige, de er skurken, fordi vi kan ikke gøre noget ved tech-giganterne eller Instagram, men det er i hvert fald meget svært, og det er en lang proces. Og det skal vi passe på ikke bliver sådan en stopklods, for at vi gør noget ved unges trivsel. Now we're talking about social media, and we're talking about the social circles amongst young people. And Janni Juhl Andersen had a question during your presentation, Rick. And I'd like to invite Janni to give her question to you by herself. So if we can open the mic for Janni, and if you can say where you are, Janni, you're online now, Janni. At least from this end, it's open. Is it working? Yes, it's working, Janni. Welcome. Well, it sort of connects with what you just said. That sometimes. First, Janni, sorry, where are you calling Oh, sorry. from? Yes, I'm from the Danish School of Media and Journalism. We have two campuses, one in Aarhus and one in Copenhagen, and I'm from Copenhagen. Thank you. It goes back to sometimes the students seek approval from people who will not accept them, which means you can actually have some kind friends in class, but if you long to belong with the other group, the right ones,
then it's actually quite hard. So I'm just wondering, trying to combine the talk about languages, but also it's in Danish. Somebody spoke about the in what do you call optagelsesproces for et fællesskab. I forgot what it is in English, but the point is, how do you work with that when people want acceptance from people that don't want them? Because we see that in schools too. That's the question, in short. So we're talking about rituals to become accepted. There might be in sororities and fraternities and so on. I want to be with the ones who get the A grade, but the only ones who want to accept me are the ones who get C's, if that makes sense. Yeah, okay. So have you got any thoughts on that, Rick? Well, I don't have the answers to how to be accepted by the in crowd. I'm not sure I was ever really popular when I was a kid either. I do know, though, that you can help by changing the conversation. Rather than how can I be accepted, how can I help others? So, and how can I work in a group? Turns out that when you do things as a team, everything changes. And those perceptions you had about who is desirable and who is not can change a lot. So let me just explain this by a course that evolved at Olin that has been transformative. It's a course actually in what we call design thinking. But what you do is you on the first day of class, you put students in teams of about 5, and you ask them one question. Identify a group of people whose lives you want to change. Not someday, but in the next 4 months. And then we just listen. So for example, it's a composite of a number of cases. A young lady said, my grandmother has Alzheimer's, and we went to visit her at the holidays. Her life is all different. I'd like to do something for the elderly. And so we found 10 elderly people in a nursing home within driving distance of campus. And in the first 2 weeks, this group of 5 kids did 20 hours of structured interviews with 80-year-olds in a nursing home. And their mission was to find something that they could invent which would change their lives, and which these 10 people would tell you was worthwhile. I won't go through the details. You can't spend 20 hours in a nursing home with people in their 80s without having a great deal of reflection on who you are and what's really important in life. And with your colleagues, brainstorming things that might change their lives, invent something that you don't have a course in or you don't have blueprints for, builds a sense of agency. And when you bring this prototype back and you show it to them, and it could be as simple as changing the schedule in their living quarters or making a device, and the tears in their eyes from them telling you, you listen to me. No one listens to me. I am a person and I have fears and nobody comes to visit, and you visited me. At the end of this course, kids develop, again, identity, agency, and purpose, and they develop a sense of bonding with people who are very different from them on these teams. So teamwork and focus on others is one way to help build a sense of purpose and a sense of acceptance. Thank you, Rick. There's another question here for you on the mindset approach, the growth mindset and the fixed mindset. And Laura is posing that question. And can we bring Laura online? And that's maybe to ask for some practical examples on how to put that into. Here's Laura online. Laura, please say where you're calling from. Hi, everybody. I'm calling from Reykjavik. I'm a Dane living in Iceland. And actually, I would like to keep the question as it is, both for Richard, but maybe also for the people sitting around the table. So I'm reinforced, and it sounds like this. How are you practicing or enabling a growth mindset as an educational institution? And who are these key players in holding the frames for growth on different levels, meaning both personal level, maybe also in a group level, and even a societal level? Thank you, Laura. Now I know who you are.
Rick, can you help Laura on some advice here, some elaboration on the mindset issue? Well, mindset is basically a shorthand for attitudes, behaviors, and beliefs, things deeper than knowledge and skill. And we find that it almost always flows out of context. So you need a context in order to begin to embrace the breadth of the issues involved. Being involved with people outside of the classroom, being involved, for example, in corporations. And I can tell you, I have repeatedly heard from corporate sponsors a passionate interest in different kinds of mindsets. One of them is a collaborative mindset. A person who instinctively wants to work with others. He doesn't want to eat alone, but is curious about what somebody outside of their discipline is thinking. An interdisciplinary mindset, an empathetic and ethical mindset, a global mindset, an entrepreneurial mindset. And I don't mean about just starting companies. I mean, an entrepreneurial mindset is a mindset in which you take the resources that you have and you envision what's never been, and you take the initiative to make something new in order to make a better world. This is how enterprise works, and we don't teach that in schools. So having opportunities for kids to get involved outside of the classroom with others tends to do a lot towards improving growth mindset. And of course, there's a very formal definition of growth mindset, which Carol Dweck has, and you could start by reading her book. And Carol Dweck also talks about feedback. And when you talk about feedback, you end up in talking about grading. And when you talk about grading, you catch the attention of the students. And you can talk about the purpose of the grading. And actually right now in Denmark, we are discussing whether to change the grading system or not. And I don't know if we should open that discussion here, but it's an interesting topic. What is the function and the purpose of the grading system? Is it to learn, or is it to evaluate, or is it both? It's an interesting question, and I think maybe we could maybe discuss that at another time, unless there's some quick. Yeah. Well, that remains. This topic remains closed as a bank vault right now, but there's definitely interesting work there. Henrik. But on feedback, I mean, certainly, all our students, when we ask them, consistently ask for more and better feedback. Right. And they particularly ask for formative feedback. I'm Right. not sure we have the definition right, but at least it's more than a grade, just to make that point. Yeah. And I think Danish university systems historically have not been as developed or mature in terms of living up to delivering formative feedback to our students, as you may see it in other countries or in other universities around the world. Maybe it's a resource discussion, maybe it's culture or tradition, I'm not quite sure, but it's certainly a discussion that we're entertaining constantly, and we have not found the formula. I'm also sure we can never live up 100% to the students' demands or desires or needs, but I'm also convinced that we can do more and we can do better than we do today. So we have to discuss that continuously. But formative, not just a stupid grade, it gives you no information that you can use to anything. Right. But I think that will be the last words from here, and Richard is waving his hand. So we'll wave back. It's 2 minutes to the hour, and Ole also waved his hand. It seems that everybody's waving hands now. Before we close, I'll just say that this ends the transmission from what's called the Fælles Statslige Videostudie. And I would like to thank Jens Felix Munk, who is the producer and the operator of the Fælles Statslige Videostudie, and Rasmus Emil Koch, who was the technician helping us from the Agency of Higher Education and Science, and my colleague Benedicte, who was also here today. And of course, I'd like to thank the panel,
Now, as we've begun, we are one man short. It's not the same man. It's Stefan Hermann. He had to, so we'll move the bird. The university bird now becomes a professionshøjskole bird. But thank you very much to Berit and Julia and Henrik and Anne, and also to Stefan and to Ola and to Ulrik, and last but very much not least to all the audience out there. And you will be informed about when this broadcast, this video will be available online, and also other informations about how to improve mental health and the well-being of the 250,000 students in higher education in Denmark. Thank you very much for watching.